Здравствуйте, друзья! Сегодня я начинаю новую игру. Название вы видите перед собой. Называется она «Вампир». Будем ее проходить вместе. Вперед! Интересненько. 12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Так, вот это я понимаю. Так, мой персонаж. Жуткая, конечно, музыка присутствует в игре. Посмотрим, что будет дальше. Серый стиль. Кружка. Thirsty. So thirsty. Так, это моя первая жертва. Я так понимаю.
Mary! No! Mary! Hold on! Ну Please, ты hold on! каннибал. Oh, God. Завалил родную сестру, маньяк. Mary. No, no. Так, It's a nightmare. а жертвы не превращаются в вампиров, да? No! Please, a moment, let me explain! Ах ты. These patrols are after me. No, no, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. Упираемся. Куда бежать-то? This can't be happening. There's one of those. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. Так, он не... What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Так, ближний бой. Bastards. Now, I can defend myself. Kill the king! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Так. Жертва рукопашного боя первая. Спутненький, конечно, городишко. Какой-то Who are you? портовый. Stupid beast! Doesn't like fire, does it? Sorry. Простите. Конечно, простите, извините. See them fancy clothes? No, This please, one's stop! top. Who are you? There's one of them vermin. Так, What do you want? уже бери. Нет, не хочет. Почему-то. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! I need to find shelter.
Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. В безопасности это хорошо. Что здесь можно сделать? Так. О, деньгу нашел. Деньга это хорошо. Коллекционный предмет. Информация. Информация Backspace. Ух ты. Так. Это город. Сауту Арк. Инвентарь. Персонаж. Горожане. Гипноз. Исследование. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня, они не загораются и не превращаются в пепел, попав по солнечные лучи, но солнце очень сильно им вредит. Я лично приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Знай своих врагов. Карл Элдрич, лидер стражей Кривина. Так, понял. Огонь — это мой враг. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Бери молоток. Нет, не хочешь. Бутылка алкоголя. Так, что-то у меня подсказывает. Так, еще раз извиняюсь. Чуть-чуть надо подстроить. Так, вот думаю, как-то так. Спасибо за ожидание.
Что с тобой случилось, старче? Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Недоделанный. Еще один трупик, второй. Вот это мне нравится. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Я Done. в прошлой жизни понял, And now был врачом. we fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Не понял. А может быть и нет. No, it never got easy. Так, ладно, пока еще непонятно. Это что? Улучшить оружие можно только на рабочем столе в убежище. Так, оружие еще можно улучшать. Есть такое, я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работы для меня. Бекки нужны лекарства.
16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия. Грипп вернулся. Работы на меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят на дорогу через Темзу. И обратно ушел целый день. Так. Через несколько часов после еды Бекки стошнило. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. Так. Это что? То бишь ты решил This поспать. makes no sense. None of it. No sense at all. Я тоже It's a nightmare. ничего не понимаю. That's it. Будем разбираться по ходу игры. Спокойной ночи, чувак. Точнее, дня. So be it. Ну не думай. Rational thinking only. Вампир. Однако, начало, конечно, непонятное, совсем непонятное. Ну, будем разбираться. Не зря качал игру же. Правильно? Не судьба тебе умереть, чувак. Не судьба. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, contains blinding sunlight into a glowing reflection. Развитие. В убежищах вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Чтобы так. Опыт. Вот опыт у нас. 1735 единиц опыта. Ага. Так. 4. Что? Где? Вот. Исцеление. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Так, это первое. Вампир применяет... пассивный даже. Применяет силу своей крови, чтобы восполнить обычный и повышенный урон. Также ускорить восстановление мышц, нервов, костей. Со временем этот вампирский навык становится настолько сильным, что обескураживает даже бывалых охотников на вампиров. Вампиры не бессмертные, они быстро регенерируют, но стоит лишить их этой способности, как они перестают быть непобедимыми. Я не люблю. Щек. Лучше. Есть. Дальше что? 1300. Мне не хватает. Так, когти. Удар с ближней дистанции, который наносит урон всем живым существам. Кровавое копье.
Вы бросаете созданное из крови копье, которое проходит сквозь всех врагов перед вами. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Посмотрим, что это. Когти, когти. Копье. Вот это мне интересно. Попробуем. Подтвердить улучшение. Укус. И спать. Как говорил дядька. That voice in my head. Глава 1. Карантин. If I'm not mad, Изучить then произошедшее с телом it must изменений. belong to the one who made me. Задание. Добраться до северного берега. Найти вампира, с которого все началось. Снова ночь. Я в Лондоне, наверное, где-то рядом с доками Ист-Энда. Эта часть города мне незнакомая. Я знаю одно. Здесь кто-то убивает людей, режет их, пьет их кровь, превращает их в свое подобие. Может, это произошло и со мной. Моя бедная Мэри, моя бедная сестра. Я должен идти по кровавому следу, найти ответ, и, возможно, сначала стоит узнать, что здесь произошло, пока меня не было. А затем я разыщу того, кто сделал это со мной, кто сделал меня таким. Вперед. What I am. I must find him to understand what I have become. Так, добраться до северного берега. Ладно, пошлите на выход. Кто это? These people want me dead. I need to leave now. Я понял, что нужно бежать. Чувак, тебе надо приодеться. Вот это да. Here's the leech. Here! Прям с кровосос. Ух ты. Ух ты. My head's spinning. Вот это было. Come out, you coward! Так, тут может. О. It's locked, all right. Так, я понял. Отмычками ты еще не пользуешься. Или чем там пользуешься? Взламывать. Кол. Ключ от убежища. Чтобы наносить удары оружия левой руки, нажимайте правую кнопку мыши. Это оружие обладает особыми эффектами и расходует выносливость. Не понял.
Так. Все понятно. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Добраться до Лондона. Go back home. Ой, что это было? Оглушение. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы применить кол и оглушить врага. Оглушенного врага можно укусить. Нажмите F, чтобы укусить оглушенного врага. Укусив врага, вы получаете кровь для применения навыков и восстановления здоровья. A strength I never knew I had. Так. Два. It's locked. Так, ладно, куда идем? Так понимаю, вот сюда обратно, да? Нет. А, вот. This one stinks already. Look lively! Come on to us! This shouldn't be possible. Тихо, тихо, тихо. Чувак, ты сейчас умрешь. Every sinew, every fiber of my being is afire. Так. Это что? Хлам. Держи его. I feel like a child learning the limits of my body. Ох ты какой! Копье! На тебе чё. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Так, ладно. Я еще пока не разобрался, как бить. Но все это, конечно, приходит с временем. Что ты мне так денежку даешь? Что здесь интересного есть? Ничего. Состояние района стабильное, говорят. Погода в Москве замечательная. Вступай в армию, ты нужен королю и стране. Вступай в армию, помоги храбрецам на фронте. Ну, как бы. Агитация. Это называется агитация.
My poor sister. Сделай. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. I have this thirst for blood. Круто. Можно и крысок хавать. I can't believe I'm doing this. Я тоже не ожидал, чувак. Фух, вот это интересно. The Телепорт это dizziness from круто. the jump. I can now control it. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Три вопроса. Хорошо, когда мало вопросов. Так, стабильное состояние. Я пришел. Another corpse. Еще один труп. Have the very streets of London become a mausoleum? Ну, этого что-то по-жестокому мочканули. The man has been drained of all blood. But I can still Выпили всю smell the кровь. scent of it. Ай-яй-яй. Что I за follow мания? the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. На запах. Давай. Типа следом убийцы. Так, вампирское чутье. Fresh blood. The smell is so strong. Where has everyone gone? Вижу, вижу. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Что я? Вот как. I have this thirst for blood. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Так, следы. Ух ты. Что это такое? Неизвестно. Я понял. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Привет, чувак. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Так, ну давайте порасспросим, что здесь. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. По-моему, пса. Who is Oh, this quite sewer well. dog? It's the local bogeyman.
Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blamed a sewer dog, eh? Who is this? It's a local bogey. Так. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Так, я тебя понял. Ты мне больше не помощник. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making... This is important, sir. Are you sure no... I don't know and I don't care. This is a free country. I'll leave you to your bottle then. Вот чувак, который мне должен помочь. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of it. No, thank you. I'm not... Well, grab a chair and get some rest. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Я тебя услышал, чувак. Where am I? Where? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. Черепаха. The last ray of light in... Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the fog. So you're... Yep. Figured people might need a place to... Я тебя понял. Поможешь? I'm looking for someone who might have passed through here recently. It's been quiet tonight. The only other person I've seen... You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire... Who is this man? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. И что-то в этом роде. Сколько? How long has he... He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him opening... Yes? No funny business, you hear me? Так. Зацепочка, малёха. I should just run as far away from this place It's a as I good can. thing you cannot see me now, Mum. Первая дверь. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? Ух ты. You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone? Да опусти ты свой крест. Спасибо. Он меня услышал. Well, if that's something I can do for you. Какой сильный мужик. Или крест сильный у него просто. And who might you be? Эдгар Суонсин. Что вот? Так, это
я этих еще пока не знаю. Ничем не болеет. 6000 опыт. Какой опыт? Качество крови. Не-не-не-не-не. Что мне это дает вообще? Его можно прийти, скорее всего, да? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your... Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse. Someone. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Так, и что, это все, что ли? Не выследить, спросить место. Чувак, это все. Ты мне ничего не предложил? Can I have some privacy, please? Нет. Нет, я грабанули. У тебя здесь была девушка, я же слышал. Да, спрятана. И судя по звуку, она... If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom.
получили подсказку. В ней содержится личная информация о гражданине или человека, который связан с ним. Информация о гражданине. Вы вампиры. Для развития навыков вам нужна кровь. Индикатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. О, найденные подсказки увеличивают опыт. То бишь, если я вот этого чебурека захаваю, я получу вот столько крови. Вот эти подсказки разблокируются при разговоре с жителями. И кровь увеличивается. В итоге можно выпить максимальное количество. Я не знаю, сколько тут будет. Вот. Уже понятней. Hello, sir. May I disturb you? You're still ugly as sin. I'll leave you to... Welcome back. Did you find... I can't say I have. Are you sure no one... Hey, I told you were the only other... Так, вы можете заставить горожанина поделиться с вами информацией, если у вас есть подсказка. Синяя стрелка есть, да? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Да легко, конечно. Лодки. Лодки. Так, 445 метров. Сюда, да? Are they stupid or something? I've never even been to India. Нет, не сюда. I will get to the bottom. Требуется добровольное вооружение золота. This intrigue. What's been done to me? To this city? Тише, тише, тише. Прокосичу. О. The body is still warm. Тело еще теплое. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Что-то прямо. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. То бишь этот бишоп все-таки. What's this? Some sort of note. Я его нашел. Приказы стражей. Что там за приказ? Где? Не. Вот. Так, 30 октября. Тема множества погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь, ликвидируйте ее да побыстрее. Внимание, судя по недавним сообщениям, этот вампир очень агрессивен.
Действуйте с предельной осторожностью. Я знаю, что в этой части города у нас не хватает людей, но не поручайте это дело новичкам. Если я не ошибся, то тут действительно бешеная тварь, которая убивает каждую ночь. Как всегда, сначала осмотрите заброшенные старые дома, подвалы, склады и канализацию. Уничтожьте кровососа, братья. Так, есть. These men, they're a company of professional vampire hunters. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Что у меня происходит? Я понял. Over there! There's one of them vermin! Так. Так, я не понял, как скрытым шагом ходить. Патроны, оружие дальнего боя. Так, правый применитель. Но наносит обычный урон и урон при оглушении. Не забывайте, что число патронов ограничено. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Я кол. Так, как сделать? Не, инвентарь. Нет. Оружие. Как понять оружие? Так, некоторые враги устойчивы к определенным видам урона и не помещены с 3 видами урона. Физический, ближний бой, дальний бой, магический, кровь и тень. Означает среднюю устойчивость.
No civilians allowed, sir. Hey! I'm talking to you! I'm cold. There's nothing here. Easy does it, boys. We can deal with this vermin. Что ж ты как использовать-то? Оружие. Понятно. Ничего не понял, как пистолетом пользоваться. We won't see any of these. It ain't human! Kill it! That's what you say. Толку от них? Какой толк? Когда я не умею пользоваться пистолетом. Интересно. Интересно. Over there! Это что? Еще один. Так, я понял. Я беру стволы, но как им стрелять-то?
Ничего не понятно. Есть Т. Что это такое? Over there! О, левая рука. Фу. Вот оно что. Есть такое дело. Правая рука. Сыворотки. Нету. Вот оно что, чувак. Так, теперь. Смена оружия как происходит? Тогда смена оружия происходит. Ой, что это?
рабочих столах можно создавать лекарства для больных горожан, сыворотки для улучшения способностей, детали для улучшения оружия. У вас достаточно для улучшения оружия. Нажмите D. Так. И пистолет. Револьвер. Что именно я могу улучшить и как это? Так, ничего не понятно. Серьезно. Как я могу улучшить? А, вот, ну хоть бы как-то это. Так, он лучше стал. Так, а выносливость. Хоть бы как-то это. Печаль. Цветом, что ли? Что можно улучшить? Так, есть такое дело. Все. Что все? Обвозом. Так, тут. Навыки. Вкус. Вот, вкус в бою. Это хорошая штука. Есть. Есть. Количество здоровья, восполняемых при укусе. Так, не могу. А все. Так, научите лучше меня пользоваться пистолетом. Так, совсем непонятно, дорогие друзья, как пользоваться пистолетом, и это мне начинает не нравиться. Почему так? Почему не дали понятного объяснения, как пользоваться огнестрельным оружием? Тут все показывается на джойстике. Привязка клавиш. Так, оружие. Тык. Вот. Z, ух ты. Z и C. Слава тебе, яйца, как говорится. Есть такое дело. Все, ребята, ну теперь можно. Показываться.
Удерживать. Киев двигался. Stay close, keep an eye on each other. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Чтобы задействовать особое свойство звучного, выберите его и нажмите правильную клавишу. Например, косой можно отразить удар. Если вы сделаете это вовремя, то нанесете врагу большой урон и оглушите его. Так. Где? Так. This place reeks of bloodshed. Что-то чует мое сердце, что что-то сейчас будет. Поговорить с Вильямом Бишопом. Oh my God, William! I can't stand it anymore. Чудо. This creature is bedeviled. I must put it down. Так. Что с тобой стало? William, please, stop. Let me go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me?
Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Could it be some... subspecies of vampire. I must find a place to analyze the blood. Так я долго разбираюсь в игре. Но со временем все приходит. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother.
But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, первое доверие. Провести анализ крови, принял выше по больнице. Come on, you bastard! You can do better than that! Nah, it's my turn! Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your stink! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Выносливости больше. Бывает, но... To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Связь с хозяином, знаешь, как... Если по фильму Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. I would like to ask a few questions. And Mr. Hampton, the patient we... I gave him a sedative to help him sleep. Poor... Thank you, Nurse Crane. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver. That's quite a blunt. You can call me Milton. I like to speak my mind, Doctor. I'm not sure I understand. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a... You have a keen eye. I learned to shoot just... No need to explain, Dr. Reed. Any... I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable...
Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now.
search is complete. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood?